Welcome to the video lecture series of the course Mechatronics for the students of 5th semester diploma in mechanical engineering. We are in unit 3 actuation systems. Myself Pavitra Kumariam, lecturer in the Department of Mechanical Engineering in Government Polytechnic Banpal. Before starting this session 6, we will see the topics we have discussed in previous session. We have seen what are mechanical actuation systems and what are the mechanical elements. Then we have discussed about the ratchet and ball mechanism and what are all its applications. Then bearings, plain journal bearings and various categories: hydrodynamic, hydrostatic, solid film and boundary layer type journal bearings. Finally, we have gone through the applications of journal bearings. The overview of this session: on completion of this session, you will be able to understand what are ball and roller bearings. You will be able to identify the various forms of ball bearings, that is deep groove, filling slot, angular contact, double row, self-aligning, thrust grooved race ball bearings. You will be able to identify the various forms of roller bearings also: straight roller, taper roller and needle roller type roller bearings. Then the list of fields of application of ball and roller bearings. Finally, you will be able to select the bearings for a particular application. To begin with, we will see what are these ball and roller bearings, which are generally come under the category called rolling contact bearing. A rolling contact bearing is a bearing which carries a load by placing rolling elements. So these rolling elements are balls or rollers between the two bearing rings called as races. So a rolling contact bearing ಗಳಲ್ಲಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬಾಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ರೋಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಎರಡು ಬಾಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ರೋಲರ್ಗಳು ಎರಡು ರಿಂಗ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬೇರಿಂಗ್ ಇದು ರೇಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ನರ್ ರೇಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಔಟರ್ ರೇಸ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ರೋಲಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ದಿ ಬಾಲ್ಸ್. The relative motion of the races causes rolling elements to roll with very little rolling resistance. ಇಲ್ಲಿ normally the inner race will be moving or rotating with the rotating element. Outer race will be generally fixed. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೋಲಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ನರ್ ರೇಸ್ ಜೊತೆ ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಿಂತ ರೋಲಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಲಿಟಲ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೋಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. A main load is transferred from the rotating shaft to its support by rolling contact rather than sliding contact. ಇಲ್ಲಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಈ ರೋಲಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. A rolling element bearing consists of four main elements: inner race, outer race, the rolling element that may be balls or rollers, and finally a cage to keep all these rolling elements apart. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ರೇಸ್ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡೆಡ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇಜ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ರೋಲಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಿಟೈನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಕೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕೆಲಸನ ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ರೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಈ ಶೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇಂದ ಈ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡೆಡ್ ವ್ಯೂನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್ ವ್ಯೂನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. Now we will watch a video to understand the construction of ball and roller bearings. Let's take a closer look at a classic ball bearing. By decomposing and sectioning it, its components can be analyzed. The first elements that immediately get our attention are the steel balls. They represent the rolling elements, and they are held together by a cage, which can come in different shapes, and it's made of low friction materials. Then we have the inner ring, usually the one that moves, and the outer ring, both with a groove, which can be more or less deep in order to make the rotary elements glide. It is very common for the bearing to also be shielded. The shield can be made of metal for dust protection, or it can be made of plastic, preventing liquid infiltrations. They are placed in specific locations between the two rings so that they can protect the balls and the cage from external agents. At the same time, they can retain oil or grease inside the bearing, keeping it lubricated for its entire life cycle. In order to work correctly, bearings need a certain radial and axial clearance, so that when they reach the working temperature, their thermal expansion won't lead to over-tightening, which would cause the bearings to wear, or in worst case, even a seizure. Through this video, we have understood the construction of rolling contact bearings. Now we will see the difference or major differences between sliding contact bearings and rolling contact bearings. If you take friction as the parameter, sliding contact bearing will be offering more friction than rolling contact bearings, which is very obvious. And if you look at the dimension, the radial dimension of rolling contact bearing is more than sliding contact bearing, while in axial dimension, sliding contact bearing will be having more dimension than rolling contact bearing. ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕಿಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹೈ ಬರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ವಿ ನೀಡ್ ಎ ವೆರಿ ಹೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್, ಬಟ್ ಇನ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. If we look at the kind of load carrying capacity of these two bearings, sliding contact bearing can carry either radial or axial load at a time. But rolling contact bearing ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲ ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ sliding contact bearings will be having less durability, while rolling contact bearings are more durable. Cost wise, sliding contact bearings will be cheaper than rolling contact bearings. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೋಲಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇರ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Then we come to the noise level. Sliding contact bearings will be producing less noise compared to rolling contact bearings. If we take the parameter as mechanical play, sliding contact bearings will be having more play because ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏನು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ there will be less play, which is advantageous. Then finally, if we take the speed parameter, sliding contact bearings are not suitable for extremely low or extremely high speeds. They can only be used at moderate speeds. But rolling contact bearing ಗಳನ್ನು ನಾವು ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. So this is a mere comparison between sliding contact bearings and rolling contact bearings, or we can say differences between journal bearings and ball and roller bearings. Now we'll see what are ball bearings.
The ball bearings are described as having point contact, that is, each ball contacts the race in a very small patch, a point in theory. ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾರಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ರೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಔಟರ್ ರೇಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫರಿಂಗ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. The various forms of ball bearings can be of deep groove type, filling slot type, angular contact type ball bearing is also there. Then we have double row, self-aligning, and finally thrust grooved race ball bearings. Now we will see each one of these one by one. First we will see what is a deep groove ball bearing. So these are the most widely used bearing type and are particularly versatile. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಡೀಪ್ ಗ್ರೂವ್ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾರಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ರೇಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ರನ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ಔಟರ್ ರೇಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಾಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಡೀಪ್ ಗ್ರೂವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. They have low friction and are optimized for low noise and low vibration, which enables high rotational speeds. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಂತ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಗ್ರೂವ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೈ ರೊಟೇಷನಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. They accommodate radial and axial loads in both directions. ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೇಡಿಯಲ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈ ಡೀಪ್ ಗ್ರೂವ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಲೆಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅದರ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಸೊ ರೇಡಿಯಲ್ ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುವಂತಹ ಲೋಡ್. ಅದೇ ತರ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಫ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಎರಡನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಗೆ ಇದೆ. Now we'll move on to the next category, that is called filling slot ball bearings. The inner and outer races are notched on one face so that when the notches are aligned, balls can be slipped in the resulting slot to assemble the bearing. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನರ್ ರೇಸ್ ಹಾಗೆ ಔಟರ್ ರೇಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಚ್ ತರದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಾಚಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ when the notches are aligned, ಆ ಎರಡು ನಾಚ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಬಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ನಾಚಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್. Single row deep groove ball bearings with filling slots have a filling slot in both inner and outer rings to accommodate more balls than ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೀಪ್ ಗ್ರೂವ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್. ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ರೋ ಡೀಪ್ ಗ್ರೂವ್ ಟೈಪ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ನಾಚಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೀಪ್ ಗ್ರೂವ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಕೊಮಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ they have a higher radial load carrying capacity than bearings without filling slot. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಗಳಿಗೆ ಹೈಯರ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಲೋಡ್ಸ್. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೋಡ್. ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೋಡಿಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. Now the third category of ball bearings, which is called angular contact ball bearings. These ball bearings have inner and outer ring raceways
that are displaced relative to each other in the direction of bearing axis. ನಾವು ಈ ಇನ್ನರ್ ಮತ್ತು ಔಟರ್ ರೇಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರೋದನ್ನ ಆಂಗಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರೋ ಕಾರಣ ಇದನ್ನ ಆಂಗುಲಾರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, that is simultaneously acting radial and axial loads. So ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಟೈಪ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಲೋಡ್ ಗಳನ್ನ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೋಡ್ ಗಳನ್ನ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈ ಆಂಗುಲಾರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಗಳಿಗೆ ಇದೆ. The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. ಯಾವಾಗ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಇನ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅದರ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Now we'll see the next category, that is double row ball bearings. So double row ball bearings are very suitable for bearing arrangements where the load carrying capacity of a single row bearing is inadequate. ಯಾವಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ರೋ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗಿಗೆ ಲೋಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೋ, ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೇಕೋ, ಅವಾಗ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ರೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬದಲಿಗೆ ಡಬಲ್ ರೋ ಆಫ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಬಲ್ ರೋ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಡಬಲ್ ರೋ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎರಡು ರೋ ಬಾಲ್ಗಳು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. For the same bore and outside diameter, double row ball bearings are slightly wider than single row bearings. Obviously, double row ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ width of the bearing increase ಆಗಲೇಬೇಕು. They have considerably higher load carrying capacity. So double row ಬಾಲ್ಗಳು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು ಬರೋ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Double row bearings can be of deep groove or angular contact type. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಗ್ರೂವ್ ಟೈಪ್ ಡಬಲ್ ರೋ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅದೇ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗುಲಾರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಡಬಲ್ ರೋ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತ ಡಬಲ್ ರೋ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಗಳು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. Now the next category, which is called self-aligning ball bearings. Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common speared raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲೈನಿಂಗ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಫ್ಟ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಅಕೊಮೊಡೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ತರ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲೈನಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಔಟರ್ ರೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಔಟರ್ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಪಿಯರ್ಡ್ ರೇಸ್ ವೇನ ನೋಡಬಹುದು. ಸಿಂಗಲ್ ರೇಸ್ ವೇ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನರ್ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಪರೇಟ್ ಆದಂತಹ ಡೀಪ್ ಗ್ರೂವ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದೇ ರೇಸ್ ವೇ, ಕೆಳಗಡೆ ಎರಡು ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲೈನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಮಿಸ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಅಕೊಮೊಡೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. This construction allows the bearing to tolerate a small angular misalignment resulting from shaft or housing deflections or improper mounting. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆನಿಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಮಿಸ್ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಬೇರಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಆನಿಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು. They are available open or sealed. ಓಪನ್ ಆಗೋ ಇಲ್ಲ ಸೀಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲೈನಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇನ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಗ್ರೂವ್ಡ್ ರೇಸ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೋಡ್ಸ್. ಥ್ರಸ್ಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು, ದೇ ಆರ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೋಡ್ಸ್.
They use side-by-side races and are designed to accommodate axial loads only. They must not be subjected to any radial load as a radial load tends to separate the races. ಇದರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಇರುವಂತಹ ರೇಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ರೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೇಡಿಯಲ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ಬೇರಿಂಗ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಈ ಎರಡು ರೇಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಲ್ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. Thrust grooved race ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಗ್ರೂವ್ಡ್ ರೇಸ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಬಲ್ direction thrust ball bearing. So these are the various categories of ball bearings. Now we will watch a video to understand these forms of ball bearings. The rotary components of the rolling element bearings make the movement easier. They are balls, as shown before, but also rollers placed between the fixed part and the moving part. Ball bearings are among the most used bearings. The radial ones can be classified as single roll bearings, the most common type, or double roll bearings, which can withstand high radial loads. Among the radial ball bearings, we also find the self-aligning bearings that have two rings of balls. This type has an inner ring with two grooves placed side by side, while the outer ring has only one hemispherical groove. This system allows the inclination of the two rings' axis during the functioning. There are also angular contact ball bearings that have either one or two rings of spheres. They typically have an oblique position respective to the axis of rotation of the load line passing through the contact points between the balls and the rings. They can withstand higher radial loads and axial forces. Finally, it could be noted that all these varieties have an axial configuration in order to withstand a mostly axial load. They are also called thrust bearings. With this video, we have understood the various forms of ball bearings. Now we will move on to the next kind of rolling contact bearings, which are called roller bearings. Roller bearings have line contact rather than point contact, enable them greater capacity and higher shock resistance. ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲೈನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಅದೇ ತರ ಶಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. The rollers themselves come in several shapes, namely cylindrical, spherical, tapered and needle. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ರೋಲಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ರೋಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೇಪರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಂಗುಲರ್ ಟೈಪ್, ಹಾಗೇನೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೀಡಲ್ ಟೈಪ್ ರೋಲರ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. And correspondingly we have various forms. First one is called straight roller, second one is called taper roller, and third category is called needle roller. Now we will see what is each one of them. The first type is called straight roller bearing. These bearings can meet the challenges of applications faced with heavy radial loads and high speeds. So heavy radial load ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಕೂಡ ಹೈ ಶಾಫ್ಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಶಾಫ್ಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದೇ ಆಫರ್ ಹೈ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್, ಲೋ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೈಫ್.
ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಲೈಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. They will carry a greater load than the ball bearings of the same size because of their greater contact area. So ರೋಲರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದರಿಂದಾಗಿ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳಿಗಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ರೋಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ರೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಔಟರ್ ರೇಸ್ ಮಧ್ಯೆ ರೋಲಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. However, they are not generally suitable for axial loads and are not tolerant of misalignment. ಬಟ್ ಒಂದು ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಿಸ್ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶಾಫ್ಟ್ ಮಿಸ್ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೂ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಟೇಕ್ the radial loads. We will see the next type of taper roller bearing. It is a unit that consists of both tapered raceways and tapered rollers. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ರೇಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ರೋಲಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರೋಲರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೇಪರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಂಗಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಟೇಪರ್ ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. The construction features a cup and cone assembly. The cup is comprised of the outer ring and the cone assembly consists of inner ring, rollers and cage. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ we can see a cup and cone type of assembly. ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಔಟರ್ ರೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ಇನ್ನರ್ ರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಲರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಆ ರೋಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಕೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲಾನು ಸೇರಿ ಕೋನ್ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಪ್ ಅಂಡ್ ಕೋನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಲೋಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ರೇಡಿಯಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈ ಟೇಪರ್ ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Now we will see the last category in this type, which is called needle roller bearing. A needle roller bearing is a special type of roller bearing which uses long thin cylindrical rollers resembling needles. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಬಹುದು, ಲಾಂಗ್ ಆಗಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ನೀಡಲ್ ಟೈಪ್ ರೋಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೀಡಲ್ ರೋಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Needle bearings have a greater surface area in contact with the races, so they can support a greater load. ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾನು ರೋಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೀಡಲ್ ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. They are also thinner, so they require less clearance between the axle and the surrounding structure. Overall ಇದರ ಡಯಾಮೀಟರ್ ರೋಲರ್ಗಳದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಬರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರೇಡಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ನೀಡಲ್ ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಶಾಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ, ರೇಡಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಕೊಮಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು will go for this kind of needle roller bearings. They are used in situations where there is insufficient space for equivalent ball or roller bearing. So this is called needle roller bearing. Now we will watch a small video regarding the various forms of roller bearings. Another major type of rotary bearings are the so-called roller bearings used when very high accuracy is required. Radial bearings with cylindrical rollers are the most common type. If they have small rollers, they are called needle roller bearings, and thanks to their compactness, they are used when space is limited. They can only withstand radial loads. Tapered roller bearings are an oblique version and are used in case of combined load. This type of bearings are generally used in pairs, and they usually have inverse taper.
Through this video, we have understood the various forms of roller bearings: straight, taper, and needle roller bearing. Now we will see what are the various applications of ball and roller bearings. Some of the common fields where these type of bearings are used are: it's in aviation, cargo systems, engines, agricultural industry, heavy equipments and machineries, medical equipments, automobile industry, powerhouses. So these are the various fields of applications of ball and roller bearings. Now we'll move on to the selection of bearings. In selecting bearings for a particular application, the most important thing is to fully understand the operating conditions of the bearings. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಆ ಬೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂಸಿಗೆ ಒಂದು ಬೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಎಷ್ಟು ಇರುವಂತ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದ ಲೋಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಆ ಬೇರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೈಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಲೋ ಆಕ್ಸಿಯಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ, ಹಾಗೇನೆ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಮಿಸ್ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆ ಬೇರಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಶಾಫ್ಟ್ ಮಿಸ್ಅಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಮೌಂಟಿಂಗ್, ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ these are the factors for the selection of bearings. In general, dry sliding bearings tend to be used only for small diameter shafts with low load and low speed situations. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಡ್ರೈ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಲೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದ್ದಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಲ್ ಅಂಡ್ ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಚ್ ವೈಡರ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಶಾಫ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಲೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ರೋಲಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್, ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಹೈಡ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಹೈ ಲೋಡ್ ವಿತ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So these are the some of the general rules for selecting the bearings for various applications. So with this we have concluded session. Now we will see what are all the topics we have discussed in this session. So we have seen what are ball and roller bearings, various forms of ball bearings, namely deep groove, filling slot, angular contact, double row, self-aligning, thrust grooved race, and also the various forms of roller bearings, namely straight roller, taper roller, and finally needle roller type roller bearings. Then we have also gone through the various applications of ball and roller bearings, and finally what are all the selection criteria for selecting a bearing for particular application. With this we are completing the chapter unit 3, that is actuation systems. Now we will move on to questions. First question is, the rolling element in rolling contact bearings are placed between two bearing rings called dash. The options are A, racers, B, retainers, C, shields, D, grooves. We'll go for the answer. It is option A, racers. So the rolling elements are placed between the inner and outer races. We'll see the second question. Which of the following elements in a ball or rolling bearing keeps the rolling elements apart?
A. Race, B. Cage, C. Shield, D. Ring. Now we'll see the answer. It is option B, cage. So cage or retainer is the part which keeps these rolling elements apart in a bearing. The third question comes. Dash is a type of ball bearing in which inner and outer races are notched on one face. The options are deep groove, self-aligning, angular contact, and filling slot. We'll go for answer. It is option D, filling slot, in which inner and outer races are notched on one face. The next question is, bearings specifically designed for axial loads are A. Thrust bearings, B. Deep groove ball bearings, C. Self-aligning bearings, D. Double row ball bearings. We will see the answer. And the answer is option A, thrust bearings. The thrust bearings, the name itself indicates these are specifically designed for axial loads. We'll go for the next question. Which of the following statements hold good for double row ball bearings? We will see the statements. First one, they are suitable for bearing arrangements where the load carrying capacity of a single row bearing is inadequate. Second statement goes like this, they can be of deep groove or angular contact type. Now we'll go for the options. Option A only 1, option B only 2, option C both 1 and 2, option D none. We'll see the answer. The answer is option C, both 1 and 2. Both the statements hold good for double row ball bearings. Now the sixth question is, which of the following pair is or correctly matched? We'll see the pairs. Bearing type, self-aligning characteristics, tolerates small misalignment. Angular contact accommodates combined loads. Filling slots accommodates more balls. Now we'll go for options. A 1 only, B 2 only, C 1 and 2 only, D 1, 2 and 3. We'll see the answer. It is option D 1, 2 and 3. All the three pairs are correctly matched. Now we'll go for the seventh question. The type of contact in roller bearings is A point, B line, C both A and B, D cannot be predicted. We'll go for the answer. Answer is option B, line. Roller bearings, we can see a line contact. We'll go for the next question. Cup and cone type assembly can be observed in the construction of A. Straight roller bearing, B. Taper roller bearing, C. Needle roller bearing, D. All the above. We'll see the answer. It's option B, taper roller bearing, in which you can see a cup and cone type of construction. The next question is, the bearing which requires least space among the other equivalent types is A. Needle roller bearing, B. Taper roller bearing, C. Straight roller bearing, and option D cannot be predicted. We'll go for the answer now. It's needle roller bearing. We'll choose a needle roller bearing when there is least space between the
shaft, and the nearing part within which we have to accommodate a bearing. Now the last question comes. And question is, magnitude, type, and direction of application of load are important factors in the selection of bearings. Option A, whether it is true, and B, false. We will see the answer. It's option A, true. All the three, magnitude, type, and direction of application of load, are important while selecting a bearing for a particular application. With this, we have completed all the questions and we have completed the unit 3 actuation systems. So this is the list of contributors for the successful completion of all the 6 sessions in this unit 3. Thank you.